has dispatched the total 2 aircraft and 7 naval ships to join the regional search and rescue efforts for the Malaysian Airlines plane. Rescuers are expected to reach the location by midnight. As the ships come into the area, that all the ships, they are equipped with modern technology, lifeboat, medicine, food, and water that's enough for a 3-month mission at sea. And the Sea Police Force this afternoon said that 2 of their ships, which just finished a patrol, has been directed to come back to the scene, to the sea area between Vietnam and Malaysia for search and rescue attempts. The ships should be here by now, as they said that the ETA is 18:30 local time, and now it's 20:30 local time. So I believe that rescue attempts has already been started. And as of 16 hours today, the search and rescue parties of Vietnam discovered the traces of 2 oil spills, 15 to 20 kilometers each, and 500 meters separated from each other, and 140 kilometers to the south of Tocho Island. So for now, this area is where the search and rescue efforts are implemented. And that's the information we get so far. And as we the information we have that the search and rescue efforts are quite difficult there, and we cannot give any other information until we can confirm what has been found there. But we'll keep you updated in the coming time as soon as we receive any further information from the search and rescue forces which are at the scene. Ya, itu antara rakaman awal tumbual kami bersama Puan An, wartawan VTV Vietnam International. Seperti yang dikatakan oleh Puan An tadi, ketika ini pastinya pihak berkuasa Vietnam meneruskan operasi dan menyelamat meskipun tidak boleh mewar-warkan terlalu banyak maklumat ketika ini sehingga kesemuanya rasmi untuk ketahuan umum. Apapun, Vietnam telah mengaktifkan operasi mereka di Laut Cina Selatan di sepanjang sempadan ruang udara Malaysia dan Vietnam. Sebaik saja hubungan dengan pesawat itu terputus pagi tadi. Inilah pentingnya semangat ASEAN, kita sentiasa bekerjasama dengan negara-negara jiran kita untuk mencari kesepakatan ini. Dan selain daripada Vietnam, negara jiran Singapura juga turut melahirkan rasa simpati dengan kehilangan pesawat MH370 yang mana Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengumumkan Singapura menghantar sebuah pesawat C-130 Hercules untuk membantu misi mencari dan juga mengesan pesawat MH370. Dan Lee turut menghubungi Yang Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib Tun Razak melalui telefon untuk menyampaikan perasaan simpati dan juga prihatin Singapura berhubung kejadian itu. Jadi ya, saya kira semangat ASEAN amat tebal dalam kalangan negara-negara anggota sendiri. Okey, ini antara petikan ucapan yang Presiden Singapura kepada Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sebentar tadi. Dan seterusnya mungkin kita boleh ikuti sekali lagi. Telah pun kami kongsikan dalam Berita Nasional jam 8 tadi, kami kongsikan sekali lagi kronologi kehilangan pesawat MH370. Ya. 8 Mac 2014, penerbangan MH370 pesawat Boeing 777 yang membawa 227 penumpang dan 12 anak kapal berlepas meninggalkan KLIA tepat jam 12.41 tengah malam dan dijangka mendarat di Beijing pada pukul 6.30 pagi. Pada pukul 2.40 pagi, menara kawalan udara di Subang terputus hubungan dengan pesawat berkenaan. Sebaik laporan terputus hubungan dibuat, MAS telah menggerakkan pasukan mencari dan menyelamat bagi mengesan pesawat berkenaan. Pada pukul 11 pagi, sidang media oleh Ketua Pegawai Eksekutif MAS
Ahmad Jauhari Yahya mengesahkan kejadian itu dan menjelaskan kali terakhir pesawat MAS MH370 dapat dihubungi ketika pesawat berada pada jarak 120 batu nautika di perairan Laut Cina Selatan pada jam 2.41 pagi. MAS ditubuhkan pada tahun 1937 dengan penerbangan komersil pertamanya dilancarkan pada bulan April 1947. Sehingga kini, MAS mempunyai 96 buah pesawat Airbus dan Boeing, menyediakan 30 laluan domestik dan 49 laluan antarabangsa di 28 buah negara. MAS mempunyai rekod keselamatan yang cemerlang dengan tragedi yang meragut nyawa kali terakhir dicatatkan pada bulan September 1995 apabila pesawat jenis Fokker 50 terhempas di lapangan terbang Tawau. Pesawat malang tersebut terbabas daripada landasan dan melanggar kawasan rumah berhampiran mengakibatkan kehilangan nyawa seramai 34 orang. Nahas paling dahsyat yang dicatatkan dalam sejarah penerbangan Malaysia berlaku apabila pesawat Boeing 737 dirampas seterusnya terhempas di Tanjung Kupang, Johor pada tahun 1977. Tragedi itu mengorbankan kesemua penumpang dan anak kapal berjumlah 100 orang. Iaitu kronologi kehilangan pesawat MH370. Sekarang kita ikuti kembali sebahagian sidang media sebentar tadi oleh Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam DCA, Dato' Azharuddin Abdul Rahman. The Honourable Prime Minister, this evening also, we have got operation from Singapore to Singapore. So we extend the area of our search bigger now. And if we need to get help from the Indonesia, we will do that. But now belum lagi. Okay. We never hear about that, but the US authorities have volunteered to send one aircraft to do search together with our aircraft, and we are coordinating with them so that they know it. Yeah. That's not confirmed yet. That's not confirmed yet. No. Yes, I read from the news, the media, but there is no official. Yes, we asked them. They haven't replied yet. There's no reply yet, lah. Bukan reply yet. So, for information, the search is still on even at night time, and we are deployed our aircraft to do it until now. Aircraft that we deploy for night search are well equipped with night search capabilities. So yes, it is not easy, but it is possible with a proper night equipment for the night system that can be done. Is there any commitment by those factors that you will continue the mission non-stop for maybe at least 48 hours, 26 hours? This is our commitment. The search will go around the clock, and until the decision made that the search to be called off. But at this point of time, our assets been prepared, and in fact, as we speak now, there are a few aircraft doing search and rescue. Search over the sea now. Sorry, can I just confirm? Because the Vietnamese authorities say that they lost contact just before the plane entered Vietnamese airspace. So is the plane lost in Malaysian airspace or Vietnamese airspace? Can you just clarify that? When we lost the contact on radar airspace, it was a beam area called Igari. That's border of the airspace line to divide the responsibility of Vietnam to the north and Malaysia to the south. So we lost
we lost the contact at that particular place. So wherever the aircraft, we don't know. This is where the search is been done in that particular area this morning. Expanded it bigger area in the afternoon and the bigger area by tomorrow morning. So that means, so that means we are not sure whether it's lost in Vietnamese airspace or Malaysian airspace. Because if we are sure, we will see. We are already on the aircraft. We cannot detect the aircraft. Yeah, the aircraft. So, Yeah. but we are very sure that the recipients will be around on the sea. It won't. Okay, I got to repeat again. The Vietnamese authority is doing the search in their area, and we are doing search on our area. That we have just. So the Italian media is reporting that someone whose name is on the manifest, Luigi Baraldi, says that his passport was stolen. He is currently in Bangkok. Do you have any news about this? No, we don't use. Basically, we have it, but that one still under the authority, and we don't know the individual. How much is being done to search the CCTV footage in the airport here and look at the records of the baggage that went in? I mean, people are suspecting foul play because it was such a sudden disappearance of the aircraft. How much are you checking on this side? On the security side, I think we cannot reveal too much. This is security, but rest assured that we have relooked at the CCTV. We have relooked at all the recordings pertaining to the baggage of the passengers on board the aircraft, and so far we are satisfied with that. So we cannot reveal too much on aviation security. That we have to respect that. I think these are reports. This report we need to basically confirm. So as far as the concerned right now, I think the report. And I know the authorities that we are working with all the embassies, looking at all embassies to ensure that we can confirm the report. You must decide on this incident like to the news. There is no speculation that began very early this morning. And therefore every speculation was quashed. So we seem to be living by speculation now. So I think let's leave the authorities to do its work. So can we say that you're ruling out any possibility of terrorism? We're not ruling out anything. We are not ruling out anything. So many hours, but no any authorities confirm that they received any rescue signal or SOS signal? No any authorities received? No, we don't receive any. Okay, just one. The next press conference will be 9 o'clock tomorrow morning here. But if there's any development in this episode, in this incident, we will call the meeting immediately in this room. We give you 1 hour notice. So if not, we will see you at 9 o'clock tomorrow morning. Thank you.
kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di TV1 dan kita masih lagi dalam segmen khas membawakan perkembangan terkini episod kehilangan pesawat MH370 yang buat masa ini, di saat ini kita masih lagi belum mendapat pengesahan lokasinya. Ya, Kementerian Luar Singapura kini memantau status pesawat MH370 Malaysia Airlines yang dilaporkan hilang itu. Jurucakap Kementerian Terbabit berkata Kementerian Luar Negara berkenaan sudah berhubung dengan Malaysia Airlines dan mengesahkan tiada rakyat Singapura menaiki pesawat berkenaan. Ya, dan rakyat Singapura dalam pada itu turut bersimpati dengan anggota keluarga mangsa dan mendoakan keselamatan mereka. Yang mana pusat koordinasi menyelamat Singapura diaktifkan dan sebuah pesawat dihantar bagi membantu usaha mencari dan juga mengesan mangsa. Jurucakap itu juga berkata Perdana Menteri Lee Hsien Loong serta Menteri Luar dan Undang-Undang K. Shanmugam telah pun menghubungi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak serta Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman untuk menyatakan simpati berhubung insiden itu dan menawarkan bantuan kepada Malaysia. Dan Shanmugam juga Syaril turut melahirkan kebimbangan beliau berhubung insiden itu kepada Menteri Luar China iaitu Wang Yi, memandangkan ramai penumpang dari negara itu menaiki pesawat tersebut. Yang pasti ketika ini operasi mencari pesawat terbabit turut memperkukuh kerjasama erat antara komuniti ASEAN, China, juga Amerika Syarikat. Dan Malaysia seperti yang sudah pun kita dimaklumkan dalam sidang media sebentar tadi telah pun menambah aset untuk operasi mencari dan menyelamat pesawat MH370 termasuk pesawat tentera udara diraja Malaysia di mana EC-725 dua helikopter Agusta juga dikerahkan untuk operasi yang masih diteruskan pada waktu malam ini. Dan kalau di laman maya saya mendapat perkabaran terkini yang mana 15 kaunselor Jabatan Kebajikan Masyarakat ditempatkan di hotel di Putrajaya untuk beri kaunseling kepada ahli keluarga penumpang. Ya, ini satu pendekatan terbaik juga kerana kita tahu ahli keluarga pada ketika ini mungkin berada pada tahap emosi yang agak sukar untuk kita fahami kerana kita tidak berada dalam kasut mereka dan kita mengharapkan usaha-usaha kementerian sebegini dapat sedikit sebanyak melegakan hati mereka di samping kita sebagai rakyat Malaysia secara keseluruhannya mendoakan agar segala-galanya berjalan lancar dan dapat kita ketahui lokasi kehilangan dalam masa yang terdekat. Dan sekali lagi Syaril, pihak berkuasa termasuk dalam sidang Perdana Menteri sebentar tadi sekali lagi mengingatkan bahawa meskipun terdapat beberapa teori berkaitan kehilangan pesawat berkenaan, ia semuanya ketika ini hanyalah spekulasi. Pastikan anda mendapatkan kesahihan berita mengenai kehilangan pesawat MH370 sebelum mewawarkan ataupun menghantar mesej-mesej itu kepada mungkin rakan-rakan anda menerusi laman sosial dan sebagainya. Kalau di laman sosial ada hanya hashtag MH370, pastinya banyak turutan-turutan ataupun kemaskinian dapat anda saksikan. Baik, Hanim, saya kira buat masa ini yang dulu perkembangannya dapat kami kongsikan sejak jam 9.30 pagi dah nak menjengah ke jam 11 malam. Selepas ini berita nasional, berita dunia akan kudara. Di samping berita nasional kami akan bawakan sekali lagi pada jam 12 malam nanti dan kami di RTM di TV1 tidak akan pernah berhenti untuk memberikan maklumat terkini sehingga penemuan juga rakan-rakan wartawan kita yang ketika ini berada di lokasi-lokasi yang tertentu untuk mendapatkan laporan terkini hanya khusus untuk bukan saja penonton setia TV1 tetapi rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sekali lagi terima kasih bagi pihak seluruh kru penerbitan di TV1. Saya Hanim Muhili. Ya, saya Syaril Surabudi melaporkan tirai dengan Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Jumpa lagi. Dan barang antik ni cuma kita pamerkan saja untuk tontonan.